king family, a king called King Kisasu in Baraka. Ikafika mwaka wa 1997 tukakimbia vita. When it was 1997, we ran away from the war. Tulipokimbia vita tulienda katika kambi ya Tanzania pale Nyarugusu. When we ran the war, we went in a refugee camp in Tanzania, in a refugee camp called Nyarugusu camp. Tulipofika pale shetani sasa naye akajinua kwa ajili ya kuharibu maisha. When we reached that place, the devil also showed up himself into her lives through somebody. Najua shetani anatumikisha ni watu. I know the devil always uses people. Ajitoi kuzimu bali ni watu ndio wenye anatumikisha. He doesn't come from hell, but he uses people. Siku moja anaenda shule. One day, while she was going to school, niliporudi hali yangu ikabadilika sana. when she came back from school, her health changed. Mguu ukavimba sana. And her legs swelled. Nikaanza kusikia moto na niwaka moyoni. And she started feeling heat into her heart. Wazazi hawakuelewa ni kitu gani. Her parents didn't know what was going on. Wakawa wananiuliza, ulianguka? And they start asking her, did you fall down? Nikasema hapana, sikuanguka. And she said, no, I didn't fall down. Nikasema sikuanguka. And she said, no, I didn't fall down. Lakini waliendelea kujiuliza, But they kept asking themselves a lot of questions they couldn't understand. Siku moja, now once, baba moja akafika nyumbani kwetu. A certain man came to her house. Uniona ninavyolalamika na maumivu mengi sana. When the man saw her, how she was screaming with a lot of pains. Akaambia wazazi, kwa nini mnamwacha mtoto huyu? He told her parents, why do you leave this child? Mpelekeni hospitalini. Take her to the hospital. Amekanyaga vitu vibaya. She stepped on something wrong. Wazazi, vitu vibaya ni nini hawaelewi. And the parents asked themselves, what kind of bad things or wrong things she stepped on? Basi baba akanichukua kwenye kinga. And her father took her on a bike Twende hospitalini. so they can take her to the hospital. Tulipoanza kwenda mimi nikamwambia baba usinipeleke hospitalini. When they were in the way going to the hospital, she told to her father, no, Dad, don't take me to the hospital. Turudi nyumbani. Let's go back home. Tuliporudi nyumbani baba anaendelea kuchunguza kwa nini. When they went back home, the father couldn't understand it. He was asking himself, why did wewe you go back? mguu unavimba lakini unaniambia turudi. Your leg has swollen and you tell me to go back home. Tutafanya nini? What are we going to do? Basi niko tu pale nyumbani tukaona baba mmoja anajitokeza. When they were at home, a certain man came. Anasema nasikia sana mtoto wako analia. And the man said, I can hear your daughter crying. Ni kitu gani? What is going on? Baba akaanza kumwelezea mtoto wangu amekanyaga vitu, tunaambiwa amekanyaga vitu lakini hatujui ni nini na mguu wake unaanza kuvimba Her sana. father started telling the man that we heard that she stepped on something bad or something wrong and her legs started swelling and we don't know what's going on. Huyo baba asema mimi niko tayari kumtunza. And the man said, I'm ready to heal her. Akaanza kutunza, kumtunza mguu. And the man started treating her. Akaanza kunitunza mguu. Haikuwa kwa hospitali, ilikuwa ni waganga wa kienyeji. It wasn't a hospital, it was a witch doctor who started treating her leg. Ananitunza lakini hakuna mabadiliko. The man was treating her but nothing could change. There were no changes. Unaendelea kuvimba. The leg kept swelling. Siku moja anaambia baba yangu, nilishakawahi kutunza mtoto mwingine. Lakini wazazi wale wakaniambia ni mimi ndio nilimfanya yule mtoto pia. One day the man said, I have treated another child, but one day the parents of the child told me that I'm the one that made the child to be like that. Basi baba akasema, mimi sitakwambia vile, wewe nitunzie mtoto na apone. And then her father told the man, I'm not going to tell you that you're the one that made my daughter like this. Just treat her so she can be healed. Akaendelea kunitunza, hakukuwa mabadiliko. And the man kept treating her, but nothing changed.
Baba akaona aenda anatafuta wengine waganga. Her father decided to look for other doctors who could heal her. Mahali alipoenda wakamwambia ule mwenye na kutunzia mtoto ndio mwenye alifanya vile. Where her father went, they told him that the man who was treating your daughter is the one that made your daughter like that. Niwaambie wandugu, kama kwa shetani hakuna uponyaji. Let me tell you that to the devil there's no healing. Ule ambaye amenitenda vile ni yule tena alijileta wa kwanza kunitunza juu ya kuendelea kuangamiza. The man who trapped her with the bad things is the one who came straight to her father to start treating her. Baba alipofika akamwambia sitaki tena unitunzie mtoto. When the man came back to treat her, her father told the man that I don't want you to treat my daughter anymore. Wazazi aseme tufanye nini sasa? And then the parents start asking themselves, what are we going to do now? Basi baba akapata mwingine mganga. Now her father found another doctor. Tukaenda kwa huyo mganga. They went to the new doctor. Kufika pale sasa, when they reached to the doctor, kisha siku 3 bila matunzo, after 3 days without treatment, maumivu mengi moyoni, moyo unawaka sana, mguu unauma sana. Much pains, strong pains into the heart, and her leg was painful so much. Basi siku ya 4 naambiliwa tutachimbua shimo, njoo itakuwa madawa, njoo itakuwa dawa yako. And then at the 4th day, they told her that we are going to dig a hole, and that's where we're going to treat you. Watachimba shimo, mimi nizikwe ndani, njoo itakuwa dawa yangu. Her treatment will be, they're going to dig a hole and bury her. That will be her cure. Kwa shetani hakuna dawa. There's no cure to the devil. Bali ni Kristo peke yake ambaye anatoa. But it's only the Christ who cures. Basi nikachimbiwa shimo mimi mzima. And they dug a hole alive when she was alive. And they put her into that hole. Nikazikwa mshimo. They buried her into that hole. Bakaniacha sura tu. And they left her only, they buried her whole body and they left only the head. Basi nilipotoka bakaniambia utabaki hapa kwanza asubuhi mpaka jinsi jua itaenda. They told her to stay in that hole from the morning to up when the sun sets. Nikabaki mule kwanza asubuhi mpaka jinsi jua ienda. And then she stayed there from the morning up to when the sun set. Nilitoka mule hakuna uponyaji. They took her out of that hole. There were no healing. There were no healing. The leg was as it was before. There's no healing at the devil, only suffering. And our father said, we are going to stay here. The man takes our money, but there's no healing. Wazazi wakateswa sana na hali yao. The parents struggled so much. Basi wakatafuta mwingine mganga. They looked for another doctor. Mwingine mganga. They found another doctor, the third. Basi pale nikaanziwa kutunzwa. She started having treatment to the third doctor. Vitu vya ajabu vilivyotoka katika mguu wangu. Something terrible that came out of her leg. Walipoanza kunitunza walikuwa wakikamata moto. Her treatment was a fire. They were taking fire. Wanatia kumuguu wangu. And they were putting fire on her leg. Kisha wanakamata glass ile vere ile ya kunyia maji. And they were taking a glass cup. Wanafunika pale. And they were covering at that place. Wakitoa ni nyoka inatoka. When they take that cup glass out of her leg, it was a snake that was coming out of her leg. Wanafanya vile tena. They repeat the same action. Wakitoa chura ndio inatoka. When they take out, it was a crab that came out of her leg. Wakifanya vile tena. When they repeat the same action. Wakifanya vile tena ni shindano ndio inatoka. When they do for the third time, a needle came out of her leg. Mukatoka vitu mingi sana vya uchafu ambavyo shetani alifanya juu ya kukata mguu wangu. Too much things came out of her leg, so
the devil that put onto her leg so they could cut off her leg. Basi mguu ukavimba sana, ukapasua jidonda sasa. And then her leg as her leg was swollen, and then there were wounds come out of the leg. Ilipofika hivyo, waganga wakakimbia, wakasema hatutaweza tena, mpelekeni hospitalini. When it was like that, the doctor said, no, we are not going to support this. Take her to the hospital. Kufika pale wanasema hakuna matunzo, tunapaswa tukukata mguu. When they took her to the hospital, they said, we can't treat you. The only treatment we can give you is cutting your leg off. Wazazi aseme hapana, tutaitika hili moja. The parents say, no, we can't agree with that. Na Mungu akasema hata itika mimi rehema and nikate. God said, I'm not going to agree that rehema could be leg cut. Mungu akafanya ishara na maajabu. And God did his miracle. Wakanipitisha kwenye operation. And they gave her a leg operation. Mungu wangu ukabaki. And her leg stayed. Nikashukuru Mungu sana. And she thanked God. Nikabaki kitu cha mwezi mzima hospitali. And she did almost 1 month in the hospital. Nikatoka hospitalini. And she was discharged from the Nikaanza hospital. pima kutembea. And she started trying to walk. Lakini nilikuwa nishakuwa na shida kutembea, sikuwa naweza tena kukanyaga mguu chini. But she had a problem walking because she couldn't put her legs so strong to the ground. Ni kama vile nilikatwa kipande cha mguu, nilikuwa naanza tembea hivi. It's like one leg was short than the other one. One was longer than the other one. Ila Mungu alitenda makuu na maajabu juu yangu. But God did his miracle on her. Wazazi wakawa wananifunza jinsi ya kutembea. The parents, they start teaching her how to walk. Nikatembea vizuri. And she walked. Ila But katika mguu nikakuwa najikuna, kukafika wakati nikaanza kujikuna sana. it came when she started scratching because her leg was itching so much. Nilipoanza kujikuna, kidonda cha kabambi sana tena kinaanzia mguuni mwangu. When she started scratching her leg, a big wound came out on her leg again. Wazazi aseme sasa hapa kweli mguu utakatwa. And the parents said, now we're sure that the leg will be cut. Juu inakuwa kama vile kanseri sasa. Because it's like a cancer. Mwaka unapita, napigwa mashindano mengi sana, lakini haiendeshi. She had a lot of injections, but nothing was changing. Siku moja baba moja anafika kwetu. One day a certain man came to her house. Baba anaanza muongelesha juu ya shida yangu. Her father started explaining to the man about her health. Huyo baba akasema hiyo shida mimi naweza nikaitunza. The man said, I can heal her on that problem. Akaniambia kitu cha aina 2 nitakuletea dawa. And then the man said, in 2 weeks I'll bring you some medicine. Nilipoanza kuinama hiyo dawa, When she started using that medicine, mguu wangu kulitoka lino. on her leg, a tooth came out of her leg. Jino ikatoka kwenye mguu wangu. A tooth came out of her leg. Tumkimbilie Kristo peke yake. Let's run only to Christ. Angalia waganga tulipopita. Look how many doctors Walitoa vimoja lakini vingine wakaacha. They took out some, but they left some in. Juu ya nini? Walikuwa wamekwisha patana na shetani nikazwe mguu. Why? Because they had agreed with the devil so her leg could be cut Lakini off. Bwana Yesu hakuitika hiyo. But Jesus didn't agree. Alipitisha njia mingi sana juu leo nisimame mbele yenu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina lake libarikiwe. Hakuna aliye kama Bwana Yesu. Ni yeye peke yake. Leo niko na mguu. Today I have my leg. Basi siku zikapita, tukashukuru Mungu sana kwa hayo maajabu ambayo alifanya. As the days passed and we thank God for the miracle that he did. Bwana akatufungulia njia ya kuingia Canada. And then God opened the way for their family to come to Canada. Tulipoingia Canada, When they came to Canada, tukafanya mwaka moja. they did 1 year in Kisha Canada. mwaka moja tena mguu ukarudi. After 1 year, the leg came back. Nikapita tena ku operation. She had another leg operation. Ina operation ya ngazi ya pili sasa. It's now the second leg operation.
Wazungu waseme hapana, hatukufika mahali ambapo kuko shida, tunapaswa tena turudie. Now the Canadian doctors said, no, we didn't get to the problem. We have to come back to start over this operation tena ya tatu sasa. Third operation now. Nikasema hapana, leo hii ya mwisho napaswa niite Kristo sasa. And then she said, no, this operation I have to call Jesus. Nikamwambia Bwana Yesu, hii sasa iwe operation ya mwisho katika maisha yangu. And then she told Christ, let this be the last operation in my life. Nikaita waombaji wanisaidie. And she calls prayer people so they can help. Nikamwambia niko na shida kabambi sana. Mungu wangu toka zamani unaendelea kunipashia shida nyingi sana. And then she told her that I have a problem that didn't start today, from many years ago. My leg troubled me so much. Basi operation ya tatu. And then during that third operation, ule daktari akaniambia uombe Mungu sana ili iwe ya mwisho. The doctor told her that pray God so much so this could be your last. Mimi nilishangaa sana kuona daktari yuko ananiambia omba iwe ya mwisho. I was surprised to see a doctor telling me that pray God so that this can be your last operation. Ndio tukaomba pamoja na daktari. And they prayed together with the doctor. Nikapita kwa operation ya tatu. And they gave her the third operation. Mungu akasaidia sana. And God helped her so much. Nikapokea uponyaji. And she received healing. Nilipopokea uponyaji, After receiving healing, sasa nikawa najiwaza hospitali, nasema Mungu wangu, haya maisha ambayo nilianza nayo mwanzo ya mashida, naomba unipaishe sasa mwanaume ambaye anakujua wewe, ili siku moja tupate kukutumikia pamoja. And then she started praying God that this life that I passed through, now God, I'm praying you that you may give me a man that know you, that so one day we can serve you, me and him. Nikawa najiuliza nani ambaye atanipenda mimi na mashida ya operation kila wakati, ni nani? And she started asking herself, who will love me with these problems, operations every time? Is there any man that can love me really? Lakini Mungu alijibu maombi yangu. But God answered my prayer. Nilishukuru Mungu sana, alinipa mwanaume mzuri pale. God gave me a handsome boy, he's over there. Aliponipa tena ule mwanaume, shetani tena akajinua. When God gave me the man, again the devil raised up. Bwana wangu alinioa mu 2008. We got married in 2008. Lakini nilikuja ishi naye mu 2011. But I came to be together with him in 2011. Na nilikuwa Canada, yeye hapa. And I was in Canada and he was here. Shetani alikuwa shajua mipango ya Bwana Yesu. And the devil knew the plans of Jesus. Alikuwa shajua nikija huku kuna ishara na maajabu ambayo atanifanyia. The devil knew that if I come here, there's a miracle that will be done for me. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini ameshindwa kwa yote. But he is defeated in everything. Bwana amefungua milango na nikakuja ishi na mume wangu. The Lord opened the doors and I came to live with my husband. Basi kisha miezi chache nikachukua ujauzito. And after some months I was pregnant. Mungu akanipaisha watoto wawili na wa mapasta wa And pale. God gave her twins. They are there. Tena shetani hakuniacha. And then the devil didn't let her alone. Nikapasuliwa tena operation She nyingine. had another operation to have those babies. Mwili wangu ulikuwa wa operation kila wakati. Her body was a body of operations every time. Lakini nilishukuru Mungu, hata kama shetani alikuwa akiniingiza kuyale mambo, Bwana alikuwa akiniokoa. And I thank the Lord, even though the devil was taking me in that trouble, the Lord was saving me from that trouble. Kisha miezi 4 watoto kupata miezi 4. After 4 months of having those twins, nilikuwa nyumbani tuko tunaangalia TV mimi na mume wangu. And she was at her house watching TV with her husband. Nikasikia hali yangu inabadilika sana. She felt that her health changed. Kama vile niliingiliwa na kitu kimoja kikanishitua. Like something came into the house and surprised her. Sikuelewa ni nini. Mume wangu aseme wewe ukakunywe maziwa wala ni moyo wako una
unapanda. She didn't know what was going on, and her husband told her maybe it's a heart pressure. Could you please drink some milk? Nikasikia kibaridi sana hiyo siku. And she felt so cold. Tukaenda hospitalini, wakanipima, wakasema niko sawa. They took her to the hospital, to the emergency room. They tested her. They said you're good. Tukarudia nyumbani. And they came back home. Tuliporudi hali yangu haikuendelea kuwa vizuri kabisa. When they came back home, her health was not good. Wazazi wakasema, the parents said, kuja ukae huku na watoto juu ya hali yako, huwezi baki peke yako. Mama Koleni, because of your health situation, you cannot stay by yourself in the house. Come to our house. Nikaenda bakia kule kitu kia miezi mbili na watoto. She went to parents-in-law house and she stayed there almost for 2 months. Lakini hali yangu haikuendelea kuwa vizuri. But her health was not good. Nikarudi nyumbani na watoto. And she came back home with the kids. Tukaenda kwa hospitali, kwa emergency tulienda mara 5. They went 5 times to the emergency room. Ya mwisho wakanitia kuchumba ya kusema kama nataka nijiue. And for the 5th time they put her in the depression room. Aseme niko na depression. That they told her that she has depression. Nataka niue watoto wala mume wangu. That she wanna kill her husband or she wanna kill her kids. Wakaniletea waganga wa hali ya juu kabisa kuongea na mimi. They brought her some top doctors that could talk to her. Nikawaambia hapana, mimi sitaki kujiua. And she told them, no, I don't want to kill myself. Wala sitaki kuua watoto wangu wala mume wangu. I don't want to either kill my husband or my kids. Ila hiyo hali kweli nilikuwa nayo. But really, for real, she had that kind of nilikuwa nayo. She had it. Basi tukabaki nyumbani. Hali yangu ikaendelea tu kuwa vibaya sana. And they stayed home, but her health was kind of not good. Siku moja nikakata hata kuja kanisani, nikaacha. She even stopped coming to church. Ila Mungu akanitumia mjumbe. But God sent a messenger. Huyo mjumbe akaniambia, kwa nini hauji kanisani? The messenger told her, asked her, why you don't come to church? Nikamwambia siji kanisani kwa sababu niko naangalia jinsi venye dunia iko inaenda. She replied that I'm not coming to church because I'm watching how the world is going. Uangalie venye shetani iko anatufunga. Look how the devil is tying us. Shetani alikuwa ishanifunga sana. The devil had tied her. Lakini kupitia huyo mjumbe nilirudi tena kanisani. But through that messenger she came back to church. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Hakuna aliye kama Mungu. There is no one. Na kama tunatumiwa wajumbe tuheshimu sana. And whenever we receive messages, kupitia huyo mjumbe leo Mungu mahali nipo sasa. Mahali Mungu alinitia sasa ni ajabu sana. Through that messenger, there is a place now that God has put me now. It's a terrible place. Nikarudi kanisani kama vile kawaida. And then she came back to church as normal. Basi siku moja niko tu nyumbani nasikia mama mchungaji ananiita. One day she was at home. The first lady called her. Ananiambia, Mama Daria kutakuya mhubiri kanisani. And she told her that we are going to receive a visitor, a preacher to our church. Okay, nikasema sawa. And then she said, okay. Lakini hali yangu ikasema hata kama kupiye mhubiri kanisani mimi basi najali. But inside she was saying, even though they can have that preacher, do I care? Mhubiri akafika. And the preacher came. Nikaenda kumwangalia nyumbani, jua alifikia kwa mama wa mchungaji. And because the preacher came to pastor's house, she went to pastor's house to greet the visitor.